Yeah. And then remember. ఇది స్పాట్లైట్ దీన్ని రిమూవ్ చేయాలి. I want to. Remove spotlight. It's okay, you don't need to just sit it. Whichever way is comfortable, sit it like that. No restrictions for children. Hello? 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 Wait, can I try? Hello? 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 పోతుంది వాళ్ళు అదేదో మ్యూజిక్ పైన పెట్టారు కదా. మ్యూజిక్ పెట్టా పైన ఆఫ్ అదేదో వినిపిస్తుంది. యా ఓ ఇది పెట్టారు. Hello? Hello? All right. First of all, thank you very much for each and every one of you. It's another local trip for Satsangam, Satsang. And let us also thank on the same space with Mucham and Swapna ji for hosting. Let us thank Patri ji who has given us this wisdom and opportunity. And again, thank you for each and every one of you. Like, kudos to each and every of you. Kicks as well. Awesome. So there is always this doubt, right? What are we talking? What do we do in satsang? And why am I here, right? Now, there are a lot of topics that we can talk. There is no end to the spiritual topics, right? No matter how much you think that you have ended, you are not even close to anywhere close, right? Because the knowledge is divine, it's ocean. It's very, very centered based upon Side నుంచి వస్తున్నా front లో. Yeah, based upon what you are talking and what you are looking and what you are seeking and what you are becoming. There are three things that happen to all of us: thinking, doing, and being. Right? It is only for the meditators the doing part is not required. Because once you understand the dynamics of meditation, once you profoundly experience what meditation, what it can give you, you start to go beyond the realm of physicality. So there is no doing for us, kind of including everybody for us, right? What happens at that point is what I am thinking. I can really, what I visualize, I can manifest. I don't need to do physically anything because I have that energy, I have that potential, and I have that intention to make it happen. It is the energy that is working for us to make things happen. It is always the energies. Where is the truth? The truth is the energy. Consciousness. That's what we call it. It's truth. Everything else is false. Okay? So the question is, hey, what topics are we going to talk? Physicality, mental? Am I stuck at emotions? Am I talking about intentions? Am I talking about the truth? Right? You may talk anything, whatever you want to do. You will only get those kind of energies. But if you want to become that ultimate reality, if you want to experience the truth, if you want to really become that truth, then you have to embrace truth. Truth alone can have that power to take us where we want to go. Can I talk in Telugu or English? You get Telugu? You understand? Somewhat? So, yeah, I'll keep it in English. No worries. So, the idea is, whatever we are talking, whatever we are doing, that is the energy system that you are getting. Irrespective of what you may be thinking, whether you know it or you don't know it, that is what is happening. If I am stuck at my mind, that mind level energies is what you are accumulating. If you are stuck at the physical level,
those are the energies that you are stuck with. If you are stuck with the truth, those are the energies that you are accumulating. Now, the PSSM society, we all know, right? We have got different organizations within society. A lot of things are happening. A lot of stuff is going on and all that. Ultimately, the vision as to what Patriji has aligned this whole system, why he created this movement, is for that ultimate, absolute truth, right? If I am not talking about truth, if I don't understand the truth, right, the purpose of my life is gone. Why is that I need to embrace truth? Because that is my purpose. Life after life, year after year, even in this life, right, I am coming to make sure that I understand and realize and experience that truth. But what happens? Majority of the people will go and try for truth. There are only very, very handful of people who actually make it. Why is that? Why is the truth so difficult when I know my inside, the truth is there? I am the truth, right? I am the embodiment of truth. But then why is that I am not able to stand to that? Anyone? నేను సత్య స్వరూపాన్ని కదా, సహజ సత్య స్వరూపాన్ని మరి ఎందుకు అలా ఉండలేకపోతున్నాను? Because we get carried away with the Maya in the or something. Go ahead, yeah. What else? So we get carried away with the family, relationship, friends, whatever is happening physically in the world, then concentrating anything about yourself. Forget about it. Yeah. Forget. That's a good point. Forget. Forget the soul. Forget and forgive. Yeah. So what is happening? Why am I not able to get struck in the truth, the very thing that I am? The reason for that is, it is because of the ignorance, number one. I do not understand the truth. What I am, I don't know. So I have to be told by somebody. Somebody has to tell me what is the truth. Somebody has to show me where is the truth. Okay? I will give you the kicker after this, right? Somebody has to show me, somebody has to talk to me, or you listen to it, right? Through some scriptures, or you study on your own swadhyaya, right? After I do all these things, will I get to the truth? Will I become the truth? Experience. You have to experience. That's one, yeah. You may And you practice. Yeah. Practice. Not just Practice. listening. Practice. Practice. Bring Sadhana that is what- into your life. Sadhana. Everybody here understands what truth is all about. Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Pragnanam Brahma, Ayamatma Brahma. We can talk. Ekameva Advitiyam, right? It's all profoundly, my mind is excited. Truth, truth, truth. This is what it is. I know about it. I know all Vedas. But the fact is, either by talking, either by you listening, either by you learning, you will not be able to realize the truth. That's where, even though truth is very simple, yet it is complex. Because we created the truth to be so complex that my mind cannot comprehend that simplicity. I tell you, you sit in meditation, in your posture, don't do anything. You don't do anything, just observe your mind. I cannot do it. If you really go back to the rudimentary facts of what meditation is all about, you are doing nothing. That is truth. Then why am I not able to become one? Not accepting the truth. My mind Mind is not accepting. is not prepared. It's not pure enough. Why is my mind pure? Why it needs to be pure? What am I getting if my mind is pure? The one that you have inside, you will be able to realize it. It is like the sunlight is right there. The clouds have clogged it. You cannot see the sunlight.
No matter how much you try, which angle you go, whatever you do, you will not be able to see the sunlight. The reason for that is clogging. Until those clouds move away, until your mind releases all those karmic cycles, whatever is stuck here, empty the mind, you will not be able to see the truth. Right? We were talking about one of the things that talks in Kathopanishad, Nichiketopakya. There is a long, it's Upanishad, right? So I'm not going to go into all that, but I'm just going to give you a gist of it, right? What happens in the process of you trying to understand the truth is that alone exists. Nothing else exists. Okay? And then Nichiketa asks Yama that, how do I realize that thing that exists, right? His third boon was that. He says, I want to realize that thing that exists. Everything else I don't want. Yama, as usual, gives him that I'll give you pleasures, I'll give you Gaja, Turaga, Vahana, everything. I mean, you name it, I'll give you longevity, I will give you wealth, you can become Chakravarti, you can rule the kingdoms, everything he said, right? Nichiketa, he says, no, I don't want anything, I want the truth. Right? So what happens is he sticks on to the truth, right? And then Yama starts to explain him how the truth can be realized. So we were talking today, and so timely that the same subject we're talking today, right? He went and he goes and talks about it and says that how is this whole thing happening? He says that what is the sequence of it? Your indriyas are the number one, the senses, number one. The bigger thing than senses is your events, incidents, your thinking, your doing, right? You're becoming whatever you're doing. The activities that happen through senses are more powerful than the senses itself, right? Then your mind, beyond that is mind, is much more powerful. It's very profoundly, very high level powerful, okay? It's much powerful than your thinking and doing and whatever is happening, activities. Much more powerful is your intellect. Intellect is much more powerful than your mind. It's a different thing that we're not using it. We have parked it somewhere or it's on shelf there. We don't use that. We are stuck with mind. Much more powerful than mind. There are things that are much more powerful than mind. There are things that are much more powerful than your intellect. Okay? When he starts to explain that, right? These things are new to Nachiketa. Nachiketa, he doesn't understand all that. And he was trying to understand what is the sequence of going, right? I am stuck with my indriyas. Everybody in this world is stuck with their own senses. I am living with my senses, right? I will never ever be able to get out of my senses because senses are driving me crazy every day. And the control and the information that's going through my senses is to my mind. It is my mind that is becoming very, very unhealthy because of senses. Senses sending information to mind, mind seeking that, processing that information. I'm getting restless, I'm getting stressful, I'm getting everything what I'm getting. But intellect is on top of it. Okay? This intellect we are supposed to use. Parishuddhata. Intellect is the one that tells you whether I need to get stuck with my mind or I need to get stuck with my indriyas, senses. Right? What am I doing? I parked my intellect somewhere else. So there is no guidance coming to me from my mind and body. No guidance. Right? There was a question sometime back, why we have so many techniques. This is the reason why you have so many techniques. Truth is simple, yet powerful. Right? But it's all pervading, it's everywhere. I am the truth, but then I cannot become the truth. The reason for that is this process of sequencing, you go back, there is no intellect playing a role in that person, whoever it is. If your intellect is not connected to the truth, your mind will go havoc. That's exactly why the world is the way it is. There is no wrong, there is no right.
It's all journey, right? We don't have to worry about wrong, rights, do you doing this, I doing this. It's not about that. It's about whether you are aligned to the truth or not. It is the intellect that needs to understand that there is only one truth. If I am not able to realize the truth by learning, by seeing, by talking, then why am I doing it? It is for my intellect. If my intellect catches this point very clearly, that truth alone can relieve me from suffering, and truth alone can give you happiness, it alone can give you peace. Whatever you are doing from that point, your mind gets up, your intellect says, tap it down. Is it truth? The first question you need to ask, is it truth or not? It is not truth, shut it. Because I'm wasting my time. Whatever may be the situation, whatever may be the kind of emotion you're carrying forward, if you are not able to connect to the truth, then you are just not there. This journey, what you have started, the PSSM movement, what we are doing here, right? Why are we stuck like, every day do meditation, do this, do that? Why do you need to share wisdom? Why do you need to become that? It's because you want to get connected to the truth all the time. I have to build my intellectual understanding of the truth in multiple angles, not one angle, multiple angles, for me to realize the truth. It is not easy to realize the truth without having a clear, concise clarity in your intellect. Because your mind will come in between and play the role. Kali noppi vastundi, avasarama, janamu. It will start with that. Huh? That's it. When we talk about truth alone is prevailing, truth alone exists, nothing else exists. Why am I stuck at this? Is because of my intellect. Satsang, whatever we are doing here, Satsangam is an excellent opportunity, an avenue or a platform to align to the truth. There are a lot of Satsangam that happens, right? Not all of the Satsangams are aligned to the truth, right? Somebody is doing pravachanam, right? They are talking about something about Ramayana or Mahabharata or Bhagavad Gita, whatever it may be. The question is, what essence of that information your intellect is capturing and how it is aligned back to truth? Are you doing that homework? Otherwise, that session is waste of time for you. It is simply a waste of time for every one of us. If I am not able to align through my intellect, whatever I have learned today, I got to grasp that information, process it, and align it back to the truth. Then what happens? I'm growing. So a lot of time we talk about meditation, right? A lot of different techniques are there. The question is, if I am making my mind powerful, am I growing? Am I really growing if I am making my mind powerful? Anyone? No. But yadbhavan tadbhavati is there, no? Mind పడిపోయిన స్థితి కావాలి కదా in order to grow. అంటే మీకు రిజల్ట్ చెప్తున్నారు కానీ అది ప్రాసెస్ చెప్పండి. ఎందుకు నేను మైండ్ తో ఉండకూడదు? ఎందుకు ఉండకూడదు? Why not I get stuck with mind, and mind is so powerful thing. But mind is not that truth. Mind distracts us, right? Mind Distracts us. distract. ఏం డిస్ట్రాక్ట్ అంటే ఒక ట్రూత్ ఉంది, ఇంకోటి మీరు ఇందాక అన్నది అంటే మెడిటేషన్ ఉంది, మనం కూర్చుంటే మైండ్ ఏం చెప్తుంది, లెగ్స్ పెయిన్ లేకపోతే ఇది వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు నీకు అవసరమా ఇది? And do you want to get up this early to do all this? Is it needed for you? అలాగే నా మైండ్ నాకు మాట్లాడుతుంది. That's why I'm telling you. Exactly. అంటే దానికి సింపుల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, మైండ్ కెనాట్ కాంప్రహెండ్ ద ట్రూత్. మైండ్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఎనఫ్. Mind is not eligible.
It is a dark glass. You cannot see anything beyond mind, right? You are using mind as a glass. Yato vacha nivartante aprapya manasa saha. You will not understand soul or Atman or Brahman or any of those consciousness with your mind. But yet, you are using your mind all the time. That is a challenge. Why I need to read all these Upanishad? Why I need to go do this? Why I need to learn about truth? Why I need to be with the like-minded? Why I need to do Acharya Sangacham? Why I need to do this Satsangam? Is because to give that knowledge to your intelligence so that it can control your mind. Whenever mind starts questioning, the intelligence should come in play and say, you don't understand this. You don't have authority. You cannot comprehend what I am talking. So just shut up. Sit down. That intelligence has to say. If you are figuring out from knowing it, if you are shying out from knowing it, if you don't understand the truth from all angles, where is intellect playing? There is no intellect playing in me. What happens? Mind is all over the place. So mind wants to do whatever it wants to do except truth. Because mind is not eligible for truth. That's how my life is. Why am I feeling that I am suffering today? It's because of my mind. Right? So this truth alone prevails, this truth alone stays or exists, whatever you call it, right? It is for that reason this whole thing is happening. In the process of starting this journey, I am lost. I am lost. The reason I am lost is I am struck with these daily mundane activities that I do day in, day out, right? Accumulating lot of karma, lot of bad things in my life, and I don't have a way to release that. And I'm thinking by releasing those mental emotions, I'm going to be with truth. Because my intellectual is shut off. I'm not really using my intellect to talk about truth. Because you cannot understand truth with your mind. Period. Then why am I bringing my mind to do what I'm doing? It's just waste of my time. This is where the concepts of Patriji comes in play. Why he talks. So everybody talks about, hey, Patriji talks about truth. The Sastras talk about truth, right? And then, Tasmat Sastram Pramanante Karya Vyavastitau. If anything I need to do in this world, what is the Pramanam? What is that I need to look for? Shastras. Because they talk about this truth. They tell you what to do, how to do, when to do, where to do. It prescribes, it gives you. And the question is, why is Shastra saying this to you? Because Shastras also said, because you don't know about it. Your mind is not there to know about it. Your intellectual is empty because you never filled it. You never took the opportunity to learn it. So I am giving you all this information. You go read, you listen, you make your intellect powerful than your mind. Then what happens? You walk towards the path of truth. That's your first step. Walking towards the path of truth is the first step. Eventually it will happen. Brahmavit, Brahmaiva Bhav. Once you start to walk in the path of the truth, eventually you will make it. Because for you to make 10,000 steps to get to truth, the first step has to be taken. Right? Otherwise, nothing is going to happen. So that first step that you are taking towards it is the Anapanasati meditation. You cannot comprehend your mind. You cannot fight with your mind. You cannot make your mind sit. It is impossible physically. Okay? At a physical level, somebody talked about, hey, without meditation, can I not make my mind empty? You can absolutely make empty. We talked about it last time in the session, right? There are 4 different ways to do that. Inquiry, witnessing, all that. But it requires a lot of rigor and discipline to do that. Much more, much higher
than what you get as a yogi or discipline in the process. If I am trying to get into this truth and you are stuck at your body level, my body is wiggling, my body is moving, my body is shaking. Truth is where, somewhere, it is there, right? Not even far seen for you because I'm stuck at my body level. Some are got stuck at emotions, right? I'm stuck at my emotional level, mind level. I keep cleaning, cleansing, healing. I do a lot of those things at the mind level, but it will not help any way for me because mind cannot get me to the truth. My bodily activities are trash. My mindly activities, whatever I'm doing in the mind, is a trash. My intellect is helping me to align to that truth. If my intellect is powerful, see, today we are trying to understand why I need to learn about it, not just doing. If you are doing and you don't understand what is happening to you, then it is ignorance. You will not go anywhere else. You'll just stick there. That's it. It's like you glued yourself, you sat there every day, that's it. Nothing happens to you. There is no upward movement. If you want to upward movement, you have to reflect upon the fact as to what is coming your way every day. Am I aligned to the truth? Am I with the truth? Is this the truth? Truth can be perceived by different ways at different levels. There is absolute truth, there is relative truth. Brahma Satyam Jagan Mithya Jivo Brahmaiva Na Paraha. Shankara talks about it. Brahma Sunyam Jagat Sunyam. Jivo Brahmaiva Sunyaha. Buddha's talk about it. Buddhism. Patriji talks about truths happening in two different levels. Absolute truth, relative truth. Brahma Satyam Jagat Satyam. Jivo Brahmaiva Na Paraha. The reason he talks about this relative truth is whatever you are doing with your physical body and mind, it is perceived truth. Shankaracharya talks about it as mithya. Mithya means it is there but not there. It is there from reality perspective. Hey, I may physically be able to see, touch, do things. Absolutely, it is there. But when I bring that absolute truth here, it is not there. It should be transparent enough, right? So as my progression starts to happen, my intelligence will have to help me to get there. Why is that? All of us have started at the same time. Why is that every one of us doing at different levels? Every one of us are doing at different times, different durations, different experiences. Because all of have got our own karmas, all of have got our own journey. But then why is that we are not able to sit at the same time and do it for a longer time together every day? Or every week, every month, whatever it is, right? The reason for that is my intelligence is not powerful enough. All of our intelligence, the collective intelligence is not powerful enough for us to say that, yes, we have to come, do this satsang every week, no matter what, get aligned to the truth. Because that alone matters. Patriji said, that alone matters. We are not saying it yet. Patriji said, that alone matters. That's why no matter who talked what, he never shifted his focus from truth. So if you say, in the Shastra's word, Patriji is different, truth is different. No. Patriji is truth. Truth equal to Patriji. Because once you get that sakshatkara, once that soul, the truth is revealed to you, you become that. So at that point, for you and the truth, there is no difference. You talk truth, you walk truth, you sleep truth, whatever it is, truth. That truth is what we want. That's why we are in this movement. Why am I shying away doing this? Why am I shying away doing that? Why is my intelligence not powerful? Ask those questions to yourself.
Why is that I do not understand about truth? The simple answer is you cannot understand it because you have not gained enough knowledge about it. You need to theoretically understand it. There is a proverb, right? If you can see in your mind, you can hold in your hand. I'm not able to see myself in that state of being, in the state of oneness. I'm stuck with all these, little things that are happening in my body level, in my mind level. I cannot just even get to a point where I'm aligning myself to the truth. What is happening? The purpose of life, this life is getting wasted. Right? The major myth, this is what Patriji talks about. Do not ever, for a second, think, right? Every second, every minute, every hour, every day, every week, every month, every year matters. Pratikshanam Satya Darshanam. That is our symbol logo, right? Pratikshanam Satya Darshanam. How many of us are in that? Pratikshanam Satya Darshanam. Right? That's the thing. Second thing, do I really understand the truth theoretically? Somebody has to speak up. Me talking all the time, right? Are we making sense to ourselves? Do I understand the truth? Do I know about the truth? So very interesting question. The intellect is also part of mind. Is it not the part It's of higher. It's beyond mind. It's above mind. It's above mind, but still the decision has to, at least that it's above mind or below mind. It is something mind has to tell us whether it is above, the intellect is above the mind. But still, there is a presence of mind. No. Intellect is there. Intellect is here. Mind is here. Body is here. Okay. Intellect will tell mind what to do. Everything. Whatever mind is saying, you get the choice, right? Do it or not do it. That's intellect is making it. If this intellect is powerful enough, aligned to the truth, it will put you in the right track. Right now, this is not powerful enough because I do not understand the truth. I don't know about the truth. I don't care about the truth. I don't do meditation. Right? Fundamentally, I'm not at a point where I understand the truth and I perceived truth the way I understood the scriptures. Again, Maya. Pure Maya. Because when I read my own scriptures, I understood or perceived truth. That truth can be revealed through mind. It is my mind that is blocking me. I need to try to take away things from my mind. You come back for infinity lifetimes, you will never be able to take away things from mind. Because the purpose of mind is to bring things to you. Right? You trying to make your mind sleep all the time, you should know that it is gonna come back live. For every night, there is a morning. If your mind is going to sleep, it's gonna wake up in the morning. What you need to do, annihilate the mind. That's the truth. That annihilation of the mind and the purpose of that should come through your intelligence. If intelligence is powerful enough to understand the truth and the dynamics of the truth, and the projection of the truth and the reality what exists in this world, why am I wasting my time here doing what I'm doing every day? Right? Because if I am not with the truth, what is guaranteed? Suffering is guaranteed. Whether you like it or not, if I am not with the truth, suffering is guaranteed. Right? So, are we okay to suffer? It's a paradox, right? I am not okay to suffer, but I don't want to align with the truth. Truth alone can relieve you from suffering. Truth alone. There is nothing else.
There is nothing else in this world that can relieve you from the pain that you are going through. Physical, emotional, mental. Truth alone. So, but how do we know what is true? Exactly. Now you're asking right questions. This is what I want. That's the thing. How do I know? Yes. That's where scriptures came. But yeah, you will never know the truth because you never use the intelligence. And you always are stuck with the mind. So mind cannot comprehend the truth. So here you go. Exactly. They gave this process. Every guru went through their own homework, trying to find out what is the truth. How do I get to the truth? A state of knownness, a state of emptiness, right? If I am working with my mind all the time, if I am working with my body all the time, if you are thinking that you are in a void, you are in a false reality. Anything that is keeping my mind occupied, you will never be able to get to truth. Period. It is a waste of time in the truth perspective. Your body can work, your health can improve, your intention can get materialized. You may get whatever you want in this life. All that will come. Wealth will come to you. Relationships will come to you. Everything will come to you except for truth. Because with all the drama that's coming to you, suffering is also inherently there. Okay, don't forget that suffering part. Hand in hand. Hand in hand. With wealth comes suffering. With relationships comes suffering. With health comes suffering. At some point, the health will deteriorate, right? Today, you are healthy. You asked for it, you got it. 15 years down the line, it's going to come. Because you chose that path of living. You do not understand the truth. So, they said, learn from the learned. Learn from the learned. Who have learned about the truth. Who have become the embodiment of the truth, right? Figure it out from your perspective by looking for those realized souls who have become one with the truth. Walk the path. That's one way to do it, right? Acharya Sangatya. Acharya Sangatyena. Read the scriptures that talk about the truth. Vedas won't give you truth. Vedantas will talk about truth. Why Vedantas talk about truth? Because Vedantas only care for the reality. Vedas talk about the material desires. Desires can be spiritual as well, but all those desires that are not pertinent for truth, you can get it from Vedas. Go into Vedanta and you learn the truth. What is the truth? They talk about it. Practice meditation. Again, now, what meditation you are doing? Everybody talks, I am doing meditation. What exact meditation are you doing? 100% matters for truth. It may not matter for your body. It may not matter for your mind. It may not matter for your intellect. It may not matter for you being, but it matters for truth. If I want to be aligned to the truth for peace, happiness, then you have to find a technique that will empty your mind. With the mind, you will never get to truth. Mind is the one that's blocking. It is the enemy for truth. As long as mind exists, you will never realize the truth, period. If every day I am making my mind powerful, what is happening? You are going away from the truth. North Pole is where truth is. You are going in South Pole. You just don't know it. So what is happening is when you start to realize that this alone prevails, this alone exists, and this alone will pull you out of this suffering, your intellect gets powerful slowly. Now you will go meet like-minded people to understand what it's all about. That's why we talk about senior pyramid masters. Right? Why do you need to get senior pyramid? Yesterday we had Balakrishna Masters session. Why? Sessions like that will help us to stay connected to the truth.
Otherwise, we are lost in our own world. Because there are senior pyramid masters who have been doing it for 20 years, 30 years, 40 years, and they have journeyed with Patriji together for a long, long time. They are all closer to the truth, much closer to the truth than where we are. So you look at them, you listen to their wisdom, you understand what you need to do. Such a basic question, right? Why am I not able to do meditation? We don't have an answer. Right? Do we have an answer? Why we are not able to do meditation? Every day, consistently, why is that? If the truth is taking away my suffering, is that not what we all want in life? Take away suffering? Then why am I not able to do it? What is bothering me in doing meditation every day or coming to satsangams or doing whatever I try to do, my own practices? Because my intellect is not powerful enough. It did not capture the reality. It did not get the 360-degree view of my own truth, which exists right here. Antarbahishchatat sarvam vyapya narayana sthitihi sthitaha. That which exists everywhere also exists antar. I don't want it. I'm okay looking at Sundar, looking at Mucham, looking at Nirmala Garu, looking at Savita Garu. I'm fine. Name and form, I'm fine. Because my mind is satisfied. I'm fine. Intellect playing a role is not there because intellect doesn't know what truth is, right? So coming back to the previous discussion, Indriyas, my senses, my mind, right? And after that, my intellect, the most powerful thing. The question is, mind is all powerful to begin with. Okay? After 12 years, mind formation happens. It is powerful. My senses are powerful because it goes out, gets the information. Solid hai, senses ka. Kuch nahi kar sakte. Intellect, I need to make it powerful. That's why scriptures are there. That's why you have learned scholars, you go talk to them, you listen to their wisdom, you go read those things. That's why we have these three pillars, right? Swajjayana, Sajjana Sangatya, Sadhana. With these two aspects of it, you learn, you make your intelligence powerful. Buddhi karmanusarini. Karmani, karma jaragadani buddhi enta pradhanyani pondi undo, ade buddhi ganaka vikasiste, aa karmani akkade odalechu. Odalaleekapovadaniki karanam na buddhi vikasanam kaledu kaadu. Work towards bringing that mind or that intelligence to work. To make sure it looks for the truth in everything I am doing. Why some of us are above puja, some of us are still with puja? What is the state difference? What is the difference there? Huh? Uttara Gita, Krishna talks about it, right? Pradhamam Vigraham Puja, Japastotradi Madhyamam, Trutiyam Manasam Puja, Soham Puja, Uttamottamam, Soham Puja. Soham is meditation. That's not pramanam for me. Bhagavad Gita is pramanam for me. Okay? Same Krishna talks in Uttara Gita about this sloka, it's not pramanam for me. So I pick and choose what I want because I am acting at my mind level. Because I pick and choose. I like this. Puja is important. Puja is very important. It's okay. After 5 lives, you talk about it again. Because if there is another path beyond truth, if there is anything else that allows you to get out of this suffering, then we can sit and talk about it, ponder it, conflict it and find a way out of it. There is no other way other than this way. This is it. There is nothing else that can relieve you from your sufferings.
Only through this process you end your suffering. You end your own suffering. Right? Now coming back to that Indriyas thing, I keep getting lost in that Indriya process. Indriyas, come back to this, right? Where Indriyas come to Vishayas, Vishayas coming back to Manassu, all more powerful, right? And then going back into intellect, I'm making my intellect very powerful, which is my buddhi. My buddhi is sreshtaha, buddhi is very powerful. Now what happens? My mind and everything is at its control now. Okay? My entire mind is getting control with my buddhi. What is more powerful? Mahattu is more powerful than buddhi. What is more powerful than Mahat? So, Avyakta Prakriti. Kathopanishad. I'm talking about Kathopanishad. Avyakta Prakriti is all more powerful. The Brahman that exists everywhere. Aro Anora Niyan Mahato Mahiyan. Brahmandamu enta undo anta suddiga unnadi. Solid state lo unnadi ade. Anora Niyan. Anuvuలలో కన్నా అణువు కంటే కూడా కింద ఉన్నది అదే. Smallest of the smallest, largest of the largest that exists. Avyakta. Vyakta means seeing. Avyakta means not seeing. You cannot see that Brahman, but that alone exists. What else is powerful beyond that? Purushaha. Beyond that, what else exists? Purushaha. Parabrahmaha. That is what you are. Where am I? Body, mind. My leg is paining. I cannot sit for 10 minutes. So my mind is wandering. Where is the reality there? But still, I think that's very important. If your leg is paining, it's really pain. It is. But you cannot sit really. That is true. That is true. Relative truth. Yes. See, the thing is. But we need to work it on to make Exactly. Exactly. See, the point is, when we say my leg is paining, right? There are two aspects to this. My leg is pain, I'm done. My leg is paining, I need to sit. Where does that come from? That is intellectual. Intellectual. If your intellectual is powerful enough, if your intellectual understands the ultimate goal of meditation, Satya Gnana Pradayini, then it allows you to bear that pain. So we can relate the mind is Arjuna and intellect is Krishna. No. Chariot. Like Chariot, okay. So body, so Kathopanishad, okay. Chariot example, right? Chariot is, Indriyas. So Krishna is the thing, right? Owner. So the person who does it. Radhasarathi is Krishna. Okay. The horses is Indriyas. Okay. And then the talam, that horses that put a rope to it, is Manas. Okay. The direction that you're taking is your intelligence. Through which Krishna is the intellect. Krishna is the soul. Is the Yajaman. Radhasarathi. Radha. He's the one who is riding the Radha. So he's the soul. Soul is the Yajaman. Okay. Gurralu are Indriyas. Okay. Kallamu is Manas. Right? That whole system, that Radha whole thing is body. That's how you correlate. So Yajamani is always the soul, Atman. Atman, Nitya, Mantrayata. Vedam talks about this. Atman, that Atman that exists is that Sarathi. Right? He is the one who is riding it. But right now, what is happening? My mind, Kallam, and the Indriyas, they are going. I don't have any control. They are like, it's like on its own tour. I just don't know. I've tried, I gave up. I said, let it go, man. Wherever it wants to go. If I leave, I leave. If I go, I go.
what do I do? That is Metta Vedanta. So that's what happens. So what happens is you have no control because your mind is absolutely on its own too. It's going because Indriyas are taking your mind along and they're going wherever they want to go. Yajamani, the Atman, has no control. Wherever that Indriyas and the Manasu, right? The mind is going, your bodies are following that. Then who is that? What is the Arjuna? That Arjuna party is. Arjuna is intellect. Intellect, right? Is intellect. But intellect needs to be controlled to Saradi, right? Saradi has to. So we need to understand we are not intellect either. Yeah, higher than the intellect is the soul. Soul. It is the Krishna. Krishna is the Atman, right? That Atman is the one that is controlling it, right? You can say Arjuna is my body, whatever you want to call, you call it. It is that Atman that is in charge of this system. But I have no control. This Atman, I don't know that there is something called Atman exists. Atman basically surrendered to my mind right now. That Kalyam, that Gurras going, senses are going wherever, the whole system is going. That's it. So you create your destiny, right? You say that, hey guys, today, I need to go to Mucham's place. Okay, for example. Your mind says immediately, Why to bother this guy? Why? What purpose? Oh, Telangana, Congress came, Congress Bhaiya, need to chat, chitta party. Mind says, intellect says, maybe you have a point. Maybe that's a qualitative conversation we need to have. We need to know the other perspective, right? This conflict happens all the time for everything what we are doing. If your intelligence is powerful enough to judge that situation within you, you should not judge outside, within. When you look at inside and you say to yourself that is it really connected to truth? Am I passing the time? Am I utilizing the time? Then your intellect should be able to guide you. When it guides you, when it is powerful enough to know the truth. So, when we say yato vacha nivartante aprapya manasa saha, I'm repeating this because you need to understand. This is the scriptures saying that even with your talking, with your doing, with your bhavana, right? Feelings, you cannot understand the truth. Cannot. Sastram cleared it off. You got to go beyond. The only thing that can go beyond these three is intelligence. So I got to make my intelligence powerful enough to understand theoretically what is this truth all about and bring that practice into my life. Don't miss that practice part. Shravana, Manana, Nididhyasana, Sakshatkara. Right? I got to bring that into my life. Otherwise, again, it's all theory. It's a bookish knowledge. So if I do not do meditation, if I do not do Anapanasati, let's be just Anapanasati meditation, then what happens to me is I'm not with the truth. Now, how do I comprehend that? The only way to comprehend that is my intelligence is not powerful enough to understand theoretically what it is about. That's why Patriji said, read books, read books, read books. Why he made it as a part of daily exercise? You are developing your intelligence. You are looking at the truth in multiple different flavors. Right? Slowly, after you keep listening to truth again and again, and at some point, your intelligence will catch hold of this information and make sure that your mind behaves alongside with the truth. It allows you to do things in the rightful spirit. Otherwise, I am lost. Everybody has got their own frequency. Everybody comes with their own vibrations. I am connected to this group. That group has a frequency. That group has a particular vibration that you carry. Right? I am joining. How can we say that group has a frequency? Like, how can we, judge, not judge? It's not judging, right? How can you? See, what
the level of intellectual that you're driving towards, whether it is a body level, mind level, intellectual level, soul level, the truth, right? Depends upon, that's why oneness is a very high energy required. For you to be at oneness, you don't often people, hundreds of people for oneness. You cannot. There is no way you will get 200 people sitting for a oneness meeting. You don't get that. Why you don't get that? Highest energies. You are talking something that this person cannot even comprehend, right? He cannot understand through mind. He cannot experience through any way. He has not experienced it. He cannot understand this. He has not run the scriptures. He has not followed the gurus. How can he be in the truth? So it's a journey. You go try whatever you want to try, but understand, after all the trying, your evolution still has to happen. You need to come to truth. That's your stop. That is your destination. If you are not coming to the truth, this whole process is waste. If I am, see, that's why we talk about this chakra process, right? You have to get to this Agna chakra. If you do not get to this Agna chakra, you will fall down to survival energies. Muladhara. Muladhara, Swadhisthana, Manipuraka, Anahata, Vishuddhi. If you get to Agna and Sahasrara, you are aligned to the truth. You are getting closer to the truth. This is closer to the truth. This is the truth. At least you should be here. Right? If I am here, what happens? If you are not properly tracking yourself, if you don't understand the truth, if you don't follow and practice the truth, you will fall from here, Vishuddhi, fifth chakra, down to first chakra, Muladhara, survival energies. It takes like that. That's it. Before even you realize, you are done. And why this happens is because of your senses. It is the senses that's driving me outside. Why I don't want to sit and close my eyes. If you ask me, the root of the problem is senses. Why? Senses are driven by my mind. Mind is forcing senses to take me out. Listen to this wonderful music. Huh? Today we were watching. What is that? Bharati was like, this kid is like Madhavas, other kid. Some idol kid, right? No. Sai Ram or Shivaram, somebody. Sri Ram Chandra. This kid is like ultimate. What is the song? Khwajaji. Khwajaji. I don't know the meaning. Khwaja. What is Khwajaji? I don't know. Ultimate. I want that song. I want to see. I said, do you know the meaning of Khwajaji? Do you know the meaning of Khwajaji? You want to watch that? You know. I don't know. Mind. Khwajaji. It has different meanings in different languages. In Urdu, we call a scholar Khwajaji. Respected individual, right? Khwajaji. So that is how it acts, right? It's an example, right? What happens is the mind takes away, it kind of pulls you out and says, yeah, meditation, yeah. Sri Ram, ideal. You get the voice, yeah. This kid is awesome, yeah. What are you getting now? I'm not saying that don't praise it. I'm not saying that don't sit. The mind all the time. That's all. The more you put things into your mind becomes all more powerful. As is, without anything, your mind is the most powerful thing in this world. You think nuclear bomb is powerful? Your mind is 1 million times more powerful than the nuclear bomb. That is the power of mind. As is, as it stands today. On top of it, you are throwing things into it. Right? Imagine. Exactly. Feelings, emotions, everything. Throwing in every arguments, The ladder is going up, yeah. So there is absolutely no opportunity for you to reflect upon the reality or accept the fact that it is because of this chattering I am having all these problems.
comes, right? You don't want to even listen to that. I cannot do meditation here. This is trash, yeah. You got to let this trash out. Otherwise, you keep carrying this trash every day. We were talking earlier, right? This trash, what you have accumulated, has to go out. The way you are taking a bath every day, you got to sit and take a bath. That bath has to happen to mind every day through meditation. If I am not doing meditation, I'm accumulating. With accumulation, I can never get to the truth. Forget about knowing anything, right? You cannot even become anything. Hence suffering. So Suffering is inevitable. Yeah, please. So if you like enlightened masters or God like Ramudu, Krishna, so don't their mind will like they'll be in an intellectual position and like Correct. Sunya. shunyam without any. That's the thing. Right? Enlightenment is you are in the void state all the time. You are not acting based upon your mind. You clearly differentiated this entire system and you become the hegemony of the whole process or rather. You are telling, go here. It goes and stops. You're not just telling, go there. You go there by so-and-so date, so-and-so time. And meet so-and-so person. It exactly does that. Entire system. If you are in that state all the time, that is enlightenment. దేవుడు కూడా ఇలా సాధన చేశాడు. అంతే కదా. అంటే దేవుడు సాధన చేశాడా అంటే అవతార పురుషుడుగా వచ్చినప్పుడు దేవుడు కూడా మానవుడుగానే సాధన చేసి వెళ్ళాడు. వశిష్ఠుడి దగ్గర రాముడు నేర్చుకున్నాడు, రైట్? యోగ వాసిష్టం తెలుసు కదా. త్రూ దట్ ప్రాసెస్ హీ బికేమ్ రియలైజ్డ్. కృష్ణుడు సాందీప మహర్షి దగ్గర ఉండి సాధన చేసి ధ్యానం చేసి ఆయన కూడా రియలైజ్ అయ్యాడు. సో అవతార పురుషుడిగా వచ్చినప్పుడల్లా అవ్యక్తమైన పరబ్రహ్మం ఎలా అయితే ఉంటుందో సాకార పరబ్రహ్మము కూడా, అంటే శివుడు ఎప్పుడు అవతారాలు తీయడు కాబట్టి ఆయన జ్ఞాన స్వరూపుడుగానే ఉంటాడు. బట్ అవతారం తీసుకుని భూమి మీదకి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా విష్ణు అవతారాలు, ఒక్కొక్క అవతారం ఆ అవతారంలో వామనుడు కూడా చేశాడు కదా. సో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళ సాధన చేసి అది పొంది చాలా త్వరగా పొందుతారు. ఎందుకంటే ఆ స్టేట్ లో వచ్చారు కాబట్టి, పూర్వజన్మ పుణ్యం, రైట్? ఆ స్టేట్ లో ఉంటారు కాబట్టి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మనకి ఏంటి అంటే కర్మలను పట్టుకుంటాం కాబట్టి ఆ వదిలించుకోవడానికి టైం పడుతుంది. నాకు ఓపిక లేదు. ఇప్పుడు నా దగ్గర మనకందరికి లాల్ బహదూర్ స్టేడియం తెలుసు కదా. లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో ఎంత చెత్త ఉందో అంత చెత్త లోపల ఉందనుకో. ఓకే, ఒకరోజు 5 నిమిషాలు నేను కూర్చొని మెడిటేషన్ చేశా. అయిపోయిందా? నేను మైండ్ థాట్స్ పోతలేవురా అంటే ఎన్ని లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో నువ్వు 5 థాట్లు తీసాడు 5 నిమిషాలు కూర్చొని. ఓకే, ఎన్ని థాట్స్ ఉన్నట్టు లోపల పోతలేవురా? నా వల్ల కాదు, ఇది మనతో కాదు. కాదు. ఎందుకు కాదు అంటే యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. యు ఆర్ నాట్ మేడ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వై దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. యు హావ్ నాట్ కనెక్టెడ్ why TV is important to you, why a movie is important to you, why you doing what you're doing is important to you, is you have connected to that. When you start to connect to the truth, highest energies will start to flow in your life. Your life goes through enormous transformation. It's like a tsunami coming in your life and then taking away everything what you know, what you have been. At that point, there is no suffering. It's only bliss inside. And once you experience that bliss, you don't want to lose that state of bliss. That's why you are in that madness. Why you're not into the worldly affairs? Why we not do it now? Like Patriji says, 50% you devote to, you do whatever you want to do. Other 50% watch out. Very careful what you do. It has to be aligned to the truth. This 50% should help this 50%. This 50% should help this 50%. Otherwise, there is no gradual progression. Why am I doing meditation? I am doing meditation for moderation. I want to moderate my life. Ati sarvatra varjayet. Shastra says, Ati sarvatra varjayet.
అతిగా నిద్రపోవడం, అతిగా తినడం, అతిగా తిరగడం, అతిగా వాడెవర్ మాట్లాడడం. అతి సర్వత్రా వర్జయేత్. సర్వత్రా అది నిన్ను ముందుకు వర్జయేత్ అంటే లీవ్ చేయదు అతిగా. మోడరేషన్ 50-50. సంసారే నిర్వాహం, సంసారంలో నిర్వాహం. So 50% I leave my mind. Whatever my mind wants to watch a movie. Yesterday extraordinary cinema movie came, we watched it. Mind, hey, put it man, you want to do? Yes, let's do it. Let's laugh for a few minutes. Yeah, it's absolutely fine. But then, what is that? She stuck it extra. That's mind. I don't know. The movie name is extraordinary. See? Curiosity. Mind. She'll go and Google it now and then find out what is this extraordinary, right? What about Atman? Can you talk about Atman? That is extraordinary. So that is what we're talking. Right? It is something that you cannot comprehend, something you cannot see, you cannot hear, you cannot hold on to it. But yet everything else is that. Everything is that. It requires a lot of focus, attention, practice, courage, whatever you call the will, to bring the whole thing together to become one with the reality. Because that alone exists. Wherever you want to go, right? If my life is not in moderation, I'm not doing meditation today, okay? I don't want to do meditation. I want to just come, sit, do things, enjoy, and go and sleep and do all that. What's wrong with it? No purpose of life. Purpose of life is given. Why do I care? No truth in it. Huh? No truth in it. That's one way to look at it, but there is a better way to say it. We follow whatever our mind says. What are You follow, yes. So you We are getting tend to go from into that? suffering. What are you getting from that? I mean, what are you getting from that? Like, చేస్తున్నావు బట్ దానివల్ల నీకు ఏమి వచ్చింది? ఏమి వచ్చింది? కరెక్టే, అది కూడా కరెక్ట్, అది కూడా పాయింట్. కానీ without meditation, we get lot of trash in our mind. Yeah, that's Suffering. good. Suffering, yes. Okay. But you don't know, right? See, you don't know about meditation, you're not doing meditation, you don't want to hear about meditation. Somebody comes to you and says, I want to do meditation. You love tea, no? Let's put some tea. Both the intellect is not aligned. Tell me, Puja. Tell me, what's going on? Come out. Why? మేబీ వాళ్ళకి అట్లా అది తెలియదా ఈ పాత్? I need those. Bring it out. Those things, those moments where, when you are a non-meditator, how was your feeling? Bring it out. That's when we kind of. We think that's only a life. That is the happiness we have. That is only what we want. Exactly. That's it. Right? When you don't know about the truth, why do you care about it? Right? What is it to me that I need to listen to you? Why should I even listen to you? Who are you? Who are you to me? Right? If that is the attitude, I am coming and sitting, and you are talking about truth that you cannot see, you cannot beyond mind, intelligence, you do this, you do that. Is there one man? Go in the. I'm done. అలా చాలా మంది ఉన్నారు. మా ఇంట్లోనే ఉన్నారు. There are two aspects to this. One aspect of it is you are not here to judge people. See, the reason why you go, even then you know that they don't listen, you yet knock the door, is for you to give them that visibility of truth. There is something that exists that can take you out of this suffering. Second thing is, this suffering is common to everybody, irrespective of where you are. That's a fact. Just because he is not connected to truth, he doesn't care about anything. If he doesn't do meditation, he lives his life the way he wants to live.
Does it mean that he doesn't have suffering? Yes. But they don't want to come, correct? Exactly. See, the want to come, adi separate. When you knock, right? Why is that I am not able to go and tell my own family or near and dear that you should do meditation? Why? We tell them, but they don't care. There are two aspects. That's what I'm talking. Right? The second, you're talking about they don't care aspect of it. The reason they don't care is because they don't understand. What are you trying to make them understand? Have you tried enough to make them understand? It is not about you pulling them, sit, meditate. No, it's not going to work. They're not in a position to understand. It is your constant, there are two aspects, right? Again, knowledge aspect of it, that you need to give them that clarity. And ఎంత ఇచ్చినా కూడా Number one. Number two, they need to see that progress in you. You use this tool for meditation, right? Mucham joined because he saw something in me. The old, this Anil is no longer there. There is a new Anil here. He said, this guy changed, man. What is going on? Maybe something like this I can do also. He brought it in your life. Right? But అట్లా కొంతమంది ఉంటారండి ఈవెన్ ఇఫ్ దే నోట్ అంటే ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అట్లా వాచ్ చేసినా కూడా దే డోంట్ షో. Yeah, they don't show. Exactly. See, even after all those tries, whatever you do, yet they don't come. Is it in the soul plan that they don't want Exactly. to? That's the state of the soul. You know the answer, but if you go tell them, no ralevra, no cheyalevra, no idira, ante fine. You only told me, no? I'm not coming. But వాళ్ళు అలా వచ్చిన వాళ్ళు will they come అంటే ఇంకా different words they have to come అంటే Yeah. they will. Yeah, everybody has to. Mumukshuve only the That's it. final. అంటే కొంచెం ముందర మనం వచ్చామంటారు అసలు. Exactly. Exactly. We are, see, in comparison to the rest of the world or rest of the population, this group here is at least on the path to walk towards the truth. Path to walk towards the truth. I'm not saying walking towards the truth. Carefully choosing my words. Path towards walking for the truth. Okay. The reason for it, you have brought the truth as a tool in your life. Meditate, if you bring meditation, Satya Gnana Pradayini. You are doing puja, I cannot say that. I cannot say Satya. There is no Satya for puja. There is no Gnana. There is Gnanam for puja. What Gnanam? That process Gnanam. That godly, divinely knowledge. But that's not truth. If I take out that Satya word of it, then Gnanam is there everywhere. Right? I get material knowledge. I have spiritual knowledge. I have religious knowledge. I have this knowledge. I have that knowledge. It is no different of me reading a physics book or a math book versus a religious book. It's no different. These are all three subjects. As long as it's not coming or connected to truth. When it comes to connect with truth, it changes. Knowledge becomes the wisdom. It's wisdom. Right? Why it is wisdom is because what you have understood with your intelligence, so far what we talked about, you have started practicing it. And you have seen some experiences in your life. Now the progression is there. Gradual progression toward upliftment, spiritual upliftment. When somebody sees that in you, they will connect to that. Every family here, right? One of us only started. But now the rest of the family is joining. Some may be coming sooner, some may be coming later, and all that. You can attribute to karmas, you can attribute to, soul journey, you can attribute to whatever it is, right? Ultimately, it is the will of that individual. If you want me to put it in one line, why is that you do it, other person is not doing it? You have the will to do it, other person does not have the will to do it. But when you go dig into that will part,
you will see bad karma, soul plan, right? He dropped me every day in the meditation center. He couldn't have sat for 2 minutes, no? We did it for 41 days. He just couldn't do it, yeah. What can I tell you? Now tell me, is it not complaint? It is complaint, right? See, where are you now then? See, that is how when we start to connect it at that, because the reason why am I talking at that level is, I want this individual to come and do what is the right thing to do, but he's not able to comprehend the truth. He's not able to understand it. So I have started to feel it now. What's going on? What's going on? What's going on? If I am not doing meditation, what is wrong with me? Everything is wrong with you is what Shastras say. Everything is wrong with you because you don't even understand what meaning of right means. Natatra suryo bhati na chandra tarakam nema kutoma agnihi kutoma tameva bhanti anubhati sarvam idam vibhati. There is no sun, moon. Which shines alone. But then that shines everything else. That shines everything else. Vibhati sarvam. How am I able to reach there? I'm stuck at sunlight. I'm looking at moon. I'm like, every day, everything, Vidyut, Nemo, Putoma, Agni. Fire. What to talk about fire at that state? If you become that reality, everything else is you, right? That's why they have powers. That's why they are able to move things. That's why they are able to influence. That's why when they are there in the room, you have those energies. People who are connected to truth are not just there for sake of truth. They carry those energies. The energies of truth they carry. So you want to associate yourself with those senior masters and sit with them and go with them and travel with them. Why our pyramid society goes along with those people who are with truth. They don't have single pie. But their wisdom is enormous. Look at Patriji. He did not have a single pie. He doesn't know where he needs to go next. Right? He doesn't have a single rupee in his pocket. But yet everything happens. Because he is truth. The wisdom that he carries is enormous. The simplicity, the simplicity, the simple life that he leads. Right? Those are the traits I want it in my life too. So I need to follow him. I need to walk. I need to talk. I need to understand how he was feeling. Right? In that state of being. When you have connected with the truth, there is no comparison. There is no judgment. There is nothing that should come out from you other than that oneness. Are Baba, nee lopala Devudu nidrapothunadaya. Na lopala Devuduni lechi unnadu. Ade difference neeku naaku. Nuvvu Devuduve, nenu Devuduve. నిద్రపోయే దేవుడిని దేవుడు కాదంటావా అనవు కదా. మరి ఆ మాటలు అనేటప్పుడు ఎక్కడ పోయింది? ఆ మాటలు అనేటప్పుడు ఎక్కడ పోయింది? ఈ ఎనర్జీస్ ని మనం క్యారీ చేయాలి అంటే మెడిటేషన్ చేసి తీరాలి. సో మీరు ఇటు నుంచి వచ్చిన నా సాధన, నా యొక్క ఆలోచన, నేను తెలుసుకోవడం నుంచి వచ్చిన వేరే వాడికి నేను చెప్పాలి, సేవ చెయ్యాలి, లేకపోతే అన్యథా దీన్ని నేను పట్టుకోవాలి అన్నా ఏది సరళం అవుతుంది? సత్యమే అంతే. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇట్స్ ఎ ఫాల్స్ రియాలిటీ, రైట్? As long as I am associated this to false reality, I will never understand the truth. And మనం ఏమనుకుంటాం అంటే నేను మైండ్ కి టెక్నిక్స్ చేస్తాను, మైండ్ తోటి ఇది చేస్తాను, అది చేస్తాను, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ థింగ్స్, ఐ డూ ద మ్యాజిక్స్ అనుకుంటాం. యూ జస్ట్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద పవర్ ఆఫ్ మైండ్. అందుకే పత్రి గారు ఏం చేశారు? హీ బ్రాట్ ద న్యూ ఏజ్ విజ్డమ్. న్యూ ఏజ్ విజ్డమ్ టాక్స్ అబౌట్ ద పవర్ ఆఫ్ మైండ్, రైట్? వాట్ యూ కెన్ డూ టు అకాంప్లిష్ విత్ యువర్ మైండ్. నా మైండ్ ని ఫుల్ పవర్ఫుల్ చేశాను సార్. ఇప్పుడు సత్యం దొరుకుతుందా నాకు?
దొరకదు. I can manifest things. I manifest a building. I say that నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ధ్యాన మహాచక్రానికి ఐఎమ్ గోన్ డూ యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ హియర్, సిట్టింగ్ హియర్ ఇన్ ద రూమ్. ఐ నీడ్ దోస్ ఎనర్జీస్. వస్తాయి, అవుతుంది. బట్ ఈస్ ద ట్రూత్? సో టెంపరీగా నువ్వు ఏమేమి చేసుకోగలుగుతావో అన్ని నీ మైండ్ పవర్ తోటి అన్ని చేసుకోవచ్చు. ట్రూత్ తక్క, ట్రూత్ మాత్రం దొరకదు. But you can reach the truth. ట్రూత్ అంటే ఏంటండి? అంటే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ ఆత్మ, ఇప్పుడు ఆత్మని మీరు ఎలా చెప్పాలి అంటే, ఆత్మను మీరు సాక్షాత్కారం చేసుకోవాలి అంటే, ఆత్మ మీకు సాక్షాత్కారం అవ్వాలి అంటే మీరు ఆ అర్హతని పొందాలి. అర్హతని పొందాలి. ఆ అర్హతని పొందే ప్రాసెస్ ఈ జర్నీ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అండ్ లర్నింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. There are two things has to happen. నేను మెడిటేషన్ మాత్రమే చేస్తాను, నాకు జ్ఞానం వద్దు అన్నారు అనుకోండి, జ్ఞానం వల్ల మోక్షం కానీ మెడిటేషన్ వల్ల మోక్షం కాదు. మళ్ళీ అదక్కడ మళ్ళీ అక్కడ బ్లాక్. అది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు అందరికి మెడిటేషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు సోల్ బయటకు వస్తుంది కదా, సూక్ష్మ శరీరం చేసినప్పుడు వాడికి మరి ఏకత్వంలో వన్నెస్ లో ఉన్నట్టే కదా. ఇంకప్పుడు ఆ సూక్ష్మ శరీరంతో చూస్తే అంతా ఒకటిలాగే ఉంటుంది. ఇంకా 6 శరీరాలు ఉన్నాయి మేడం. సూక్ష్మ శరీరం బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే రెండో శరీరం వచ్చింది, ఇంకా 5 ఉన్నాయి కదా. ఇంకా ఇట్లా పైన ఉంటాయి. మీరు 6 చూస్తే మీకు కనపడతాయి. అంటే ప్రతి మనిషికి 5 ఉంటాయి. 7 9 కూడా ఉన్నాయంటే అంటే 9 అంటే దాని అంటే నిర్వచన రూపంలో చెప్తారు, కానీ 7 అంటే విశ్వతత్వంలో వెళ్ళిపోతే ఇంకా బుద్ధత్వంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకేం లేదు. బేసికలీ ఆ బుద్ధత్వంలో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయేమో లోపల, కానీ మనకి ఇచ్చింది మాత్రం, శాస్త్రం చెప్పింది మాత్రం 5 మాట్లాడుతుంది. ఆనందమయ కోశానికి వెళ్ళిపోయావు అంటే ఆనందో దివ్యజానాత్ అంటుంది శాస్త్రం. అంటే ఆనందం ఆ స్వరూపం అయిపోయావు అంటే ఇంటలెక్ట్ ని దాటిపోతే, ఇన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ రైట్, 4th బాడీని దాటిపోతే 5th బాడీ లెవెల్లో ఆత్మన్ అనుభవం ఉంది, కానీ బ్రహ్మన్ అనుభవం లేదు. ఆ బ్రహ్మన్ అనుభవం 6th ట్రాన్సెండెంటల్ సోల్, ఆ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత యూనివర్స్. అందరికి సూక్ష్మ శరీరం బయటకు వస్తే అవన్నీ అయినట్టు కాదు. వాళ్ళు సూక్ష్మ శరీరం అది. సూక్ష్మ శరీరం అంటే ఏంటండి? సూక్ష్మ శరీరం అంటే మీ ఫిజికల్ గా మీరు చేసేది యాస్ట్రల్ గా చేస్తున్నారు. అంటే మీ ఇమోషనల్ బాడీ బయటకు వచ్చింది, ఆ ఇమోషనల్ లోపల ఉండేది బయటకు వచ్చింది. అంటే సోల్ బయటకు వచ్చింది. ఈ సోలే కదా పరమాత్మ. ఈ లోపల బాడీలో ఉన్న లోపల ఉన్నది సోల్ కదా, స్థూల శరీరంలో. అవును, ఆనందమయ కోశంలో ఉంది సోల్. మీరు రెండో బాడీ పట్టుకొచ్చారు బయటికి. ఇంకో బాక్స్ లో ఇంకా 2-3 బాక్సులు ఉన్నాయి లోపల. అది మాట్లాడేది. అది మనలోనే ఉంటాయండి బాక్స్ లో. ఈ 5 మనలోనే ఉన్నాయా? అంత లోపల, అంత లోతుకు ఉంది ప్రాసెస్. మీకు కనపడే ఫిజికల్ లెవెల్లో మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఫిజికల్ లెవెల్లో వీడి కత్తి పెట్టి పొడి చేస్తే ఇట్లా పొడిస్తే బయటకు వచ్చింది కదా, ఇంతే ఉంది కదా అంటే ఇది ఫిజికల్ లెవెల్లో కాదు. లోపల ఆస్ట్రల్ లెవెల్లో వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఇట్. మల్టీ డైమెన్షన్ లెవెల్లో ఈచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ ప్లేన్. ఫిజికల్ బాడీ is connected to physical plane. Astral body is connected to astral plane. Mental body is connected to mental plane. Planes, intuition plane, everything is connected. Whatever I am thinking. ఎందుకంటే సూక్ష్మ శరీరం అంటే అదే కదా. మనుషులకు కనిపించింది. మనుషులా? అదే మనం ఈ కళ్ళతో కనిపించడం. ఎందుకప్పుడు హాయిగా మీరు కూర్చుని సూక్ష్మ శరీరం ధ్యానం చేయొచ్చు. హాయిగా ఈ మాయ నుంచి పెనుమాయలో తిరగచ్చు హాయిగా. సో అది దాటి ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ దాటి వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ దాటిన తర్వాత మెంటల్ ప్లేన్ ఉంది. ఒక్కొక్క దాంట్లో మళ్ళీ 6-7 లెవెల్స్ ఉంటాయి. అంటే మీ స్థాయిని బట్టి ఆస్ట్రల్లో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు, అంటే ఇమోషనల్ స్టేట్ లో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు, మెంటల్ స్టేట్ లో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు, ఇంట్యూషన్ స్టేట్ లో ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు, ఆనందమయ కోసం అక్కడ ఉంది. దాటి వెళ్ళాలంటే ధ్యానం, సమాధి. చూడు చాలా మంది అడుగుతారు కదా, ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్. అయితే ఈ మెడిటేషన్ లో చాలా మంది ఇంకా వెళ్ళాలండి సమాధి. మెడిటేషన్ లో వెళ్ళాలనుకుంటే చాలా అయిపోతే వెళ్తాము.
వెళ్ళిపోతే కరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతాం, హాస్టల్కి వెళ్తాం, వెళ్ళిపోతే హాస్టల్కి వెళ్తాం, హాస్టల్ నుంచి మళ్ళీ మెంటల్. సమాధి స్థితి అంటే ఏంటంటే బేసికలీ యూఆర్ కనెక్టెడ్ టు దట్ ఫిఫ్త్ లెవెల్, ఫిఫ్త్ స్టేట్ ఆఫ్ ది మైండ్. బాడీలో ఉంది. ఇక్కడే ఉండి ఆ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. యు విత్డ్రాన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ వరల్డ్లీ అఫైర్స్. కనెక్ట్ వెళ్ళిపోయారు. ఒక 10,000 మైళ్ళు లోపలికి వెళ్ళినారు. ఇప్పుడు ఆస్ట్రల్ లెవెల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ చేస్తే మనం ఏమనుకుంటాం, ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ అయింది ఓహో చెప్పకూడదు. ఆస్ట్రల్ ట్రావెల్ ఇది మాయ, ఒక మాయ. అది నేను అదే అదే end highest state. అనుకుంటున్నాను. I am thinking that is the end. That is not even a start, madam. That is not even a start. Forget about end. అందుకనే astral experience is not truth. Even third eye is not truth, right? Third eye శూన్యము, మొదటి శూన్యములోకి వెళ్ళడము మొదటి స్టెప్. అది నిర్వాణ, పరినిర్వాణ, మహాపరినిర్వాణ బుద్ధత్వం. సో నువ్వు శూన్యంలోకి వెళ్తున్నావు, ఎంతో కష్టపడి నువ్వు ఎంతో సాధన చేస్తే శూన్యంలోకి వెళ్తావు, అంటే నో థాట్ స్టేట్ లోకి వెళ్తావు. నో థాట్ స్టేట్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, అది ఫస్ట్ స్టెప్. సరిపోతుంది. సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలు భూమి మీద. ధర అంటే భూమి. క్వశ్చన్ ఉందండి. సో మనం శూన్య స్థితికి వెళ్ళే కంపల్సరీ ఎవ్రీబడి హాస్ టు గో త్రూ థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం. డజంట్ మ్యాటర్. శూన్యానికి మీ మూడవ కన్ను ఎక్స్పీరియన్స్ కి, మీ సూక్ష్మ శరీర యానానికి సంబంధం లేదు. మీ యొక్క జన్మ కర్మ ప్రణాళికలను బట్టి, మీ యొక్క ధ్యాన స్థితిని బట్టి అవి మీకు అందుతాయి. ధ్యానము ఇప్పుడు సూక్ష్మ శరీర యానము ఎవరు చేస్తున్నారు, నేను చేస్తున్నాను. నేనున్నంత వరకు నీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఆత్మ? నేను చేస్తున్నాను నేనంటే ఎవరు అక్కడ? మై మైండ్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ మై మైండ్ దట్ ఈస్ డూయింగ్ దట్ ఆల్ దట్ యాక్టివిటీ. మై మైండ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద సూక్ష్మ కారణ మహాకారణ, రైట్? ఇక్కడ ఈ శరీరాల్లో తిరుగుతుంది అనుకోండి, ఇదంతా మైండ్ తిరుగుతుంది, పైకి వెళ్తుంది, కిందికి వెళ్తుంది, టైం పాస్ చేస్తుంది, అన్ని చూసి వస్తుంది, అన్ని వెళ్తుంది. సరే వెళ్ళావయా, ఇండియా పోయావు, పేరెంట్స్ తో మాట్లాడొచ్చావు, ఓకే అయిపోయా. అందుకే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని పక్కన పడేయాలి. ఏవి విశ్లేషించద్దు అంటే పత్రిక మూడింటిని విశ్లేషించద్దు అంటే. బాడీ లెవెల్ యాక్టివిటీస్ అంటే జీవితంలో జరిగే ప్రతి దాన్ని విశ్లేషించకు, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, మాయ. మైండ్ లో జరిగేదాన్ని, స్వప్నాలు విశ్లేషించకు, మాయ. ధ్యానంలో వచ్చే అనుభవాలని విశ్లేషించకు, మాయ. టైం పాస్, వదిలేసి. ఎక్స్పీరియన్స్ మాట్లాడు, వదిలేసి. కాయానుపాసనం, చిత్తానుపాసనం, విపాసనం. విశేషంగా పాసన వచ్చినప్పుడు, మూడవ కన్ను వచ్చినప్పుడు ఆ అనుభవాన్ని అనుభవించు, సాక్షిగా అనుభవించు. అందులో పడిపోయి వెళ్ళిపోకు, సాక్షిగా అనుభవించు. అనుభవించి తెలుసుకో, ఈ అనుభవం సత్యము కాదు. సో ఇప్పుడు ఎవరికైతే మెడిటేషన్ లో ఏమీ కనపడట్లేదో, ఏమీ రావట్లేదు అంటున్నాడో, వాడు ఎదిగి ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ అందరికంటే. ద అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఈ స్టిల్నెస్. అది సత్యము. స్టిల్నెస్ లో ఉంటున్నారా, సత్యంలో ఉంటున్నారు? నాకు కనపడుతున్నారు, నాకు వినపడుతోంది, నాకు వస్తున్నాయి, నాకు చేస్తున్నాయి అంటే ఎదుగుతున్నారు అని అర్థం. ఇట్ ఈస్ ద పాత్ ఈస్ రైట్. ఆర్ నాకు ఏమీ లేదయా, చీకటిగా ఉందయా, ఇదే నా శూన్యము అంటే కాదయా, ఇప్పుడు మొదలు పెట్టావా, ఇంకా ఉంది, ఇంకా 1 మైల్లో కూడా లేవు. ఇలా సో ఇట్లా ఎప్పుడైతే వెన్ యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్, when you are doing meditation just for sake of meditation, that's the best experience that you can get out of. ఇక దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఏముంటది, అనుభవమే. నాకు ప్రశాంతంగా అంతే, నాకు ప్రశాంతంగా ఉంది అంటారు, ఇంకేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఇప్పుడు శూన్యాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఏముంది అక్కడ? ఇక్కడ ఏం లేదు, ప్రశాంతత ఉందంటే. అనంతమైన ఒక ఓషన్ లో ఉండే ప్రశాంతత ఎంత ఉంటుందో అంత ఉంటుంది. ఏది జరుగుతున్నా, ఏది అవుతున్నా, ఎంత పెద్ద విషాదమైనా నువ్వు తీసుకెళ్లి ఇరాక్ వారు మధ్యలో కూర్చోబెట్టినా వాడు లోపల ప్రశాంతం. యూ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్, యూ కెన్ ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. అందుకనే ప్రయత్నం అందరిది కూడా శూన్యంలోకి. అందుకే పత్రిక ఏమంటాడంటే శూన్యాల్లోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయి.
కూర్చో 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 చెయ్యి 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 చెయ్యంగా శూన్య అనుభవం వస్తుంది. ఆలోచన రహిత స్థితి ఒకటి ఉంది, అది పొందుతావు. కానీ పేషెంట్ గా సహనమే ప్రగతి. ఆ ప్రగతి నీకు కావాలి అంటే సహనంతో ధ్యానంలో ప్రతిరోజు కూర్చో, శ్వాసని మాత్రమే పట్టుకో. ఎందుకు? శ్వాసని పట్టుకుంటే మైండ్ వీక్ అవుతుంది. మైండ్ వీక్ అవుతేనే ట్రూత్ లోకి వెళ్తావు, శూన్యంలోకి వెళ్ళగలుగుతావు. మైండ్ పవర్ఫుల్ అయితే శూన్యంలోకి వెళ్ళలేవు. అన్యథా నేను టెక్నిక్స్ వాడుతున్నానండి, శూన్యంలోకి వెళ్ళొచ్చా? వెళ్ళడానికి కుదరదు. మైండ్ని పెంచుతున్నావు. మైండ్ని పెంచితే లోపలికి వెళ్ళలేవు. మైండ్ని తుంచాలి. ఎన్హిలేట్ ద మైండ్, జీరో ద మైండ్, ఎంటీ ద మైండ్. మీరు ఏం ఆడని చెప్పుకోండి. మనం ఏం ప్రయత్నిస్తాం ప్రతిరోజు అంటే మైండ్ని పడుకోబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం. నువ్వు పడుకోబెడుతున్నావు మైండ్ని ప్రతిరోజు. నిద్రలో అదే చేస్తున్నాం కదా. మరి ధ్యానానికి నిద్రకి డిఫరెన్స్ ఏంటండి అంటే, మైండ్ని పడుకోబెడుతున్నావు నిద్రలో, రోజు నిద్రలో పడుకోబెడుతున్నావు, ఇక్కడ కూడా పడుకోబెడుతున్నావు. పడుకోబెట్టడం వల్ల కుదరదు. ఖతం, కేల్ ఖతం, దుకాన్ బంద్. దట్స్ ఇట్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. నేను మెడిటేషన్ లో కూర్చుంటే అందుకు కూర్చుంటాను. నాకు మెడిటేషన్ లో కావాల్సింది శూన్యం కావాలి. అది ఒక ప్యూర్, అంటే ఒక దానికి ఏంటంటే ఎట్లా చెప్పాలంటే, దాన్ని సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, దానికి ఎట్లాంటి మలినాలు లేని ఒక పవిత్రమైన సంకల్పం. పవిత్రమైన సంకల్పం, నీ సహజ స్థితిని పొందే ఒక సంకల్పం, మహాసంకల్పం. నా సహజ స్థితిలో నేను ఉండాలి, నా సహజ స్థితిలో నేను ఉండాలి అనుకోవడం తప్పేముందండి అందులో? నాకు ఇది కావాలి అది కావాలని తప్పు కానీ, రైట్? మీరు అలా అనుకుని కూర్చున్నారు అనుకోండి, శూన్యంలోకి త్వరగా రావాలి. సో శూన్యంలోకి రావాలి అంటే లైక్ మెంటల్ బాడీ అండ్ ఎమోషనల్ బాడీ మొత్తం క్లీన్స్ అవ్వాలా? అది మీ యొక్క కర్మలు, మీ యొక్క జన్మలలో మీరు చేసి, అందుకనే ధ్యానము జరగబడుతూ ఉంటుంది. ధ్యానము చేసేది కాదు. ఇప్పుడు ఆస్ట్రల్ బాడీ నేను పంపించానండి, ఆస్ట్రల్ బాడీకి సంకల్పం పెట్టి దాన్ని అక్కడ పంపించానండి, ఇక్కడ పంపించాను అంటే అది నువ్వు చేస్తున్నావు. అది జరగడం లేదు. యు ఆర్ సెండింగ్ ఇట్, యు ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్. As long as there is something that is making it happen, there is somebody inside. As long as there is somebody inside, you are nobody. You cannot be that nobody. When you become that nobody is when the voidness starts. చేసేది, చేస్తున్న ప్రాసెస్, ఆ ప్రాసెస్ అంటే చేయబడేది, ఆ చేస్తే వచ్చేది ఒకటైపో, అది బ్లిస్. దానికోసం మెడిటేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఏ మైండ్ అయితే మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తుందో ఆ మైండ్ మన మాట వినడం మొదలు పెడుతుంది. నువ్వు చెప్పిన మాట నీ మైండ్ వింటుంది. Okay. So I think we have time only. We'll do meditation, yeah, and then we'll do the wisdom. We will start the meditation now, masters. Please sit very comfortably. Hello? Setting. We'll just take 5 minutes. We'll start meditation in 5 minutes time. చెప్పు. Everybody wants to sit down. సో ఏంటంటే మీరు అక్కడ కూర్చోలేండి. అలవాట మీకు అట్లా కూర్చోడం? 1 hour కూర్చోవాలి, అట్లా కూర్చోగలుగుతారా 1 hour? అట్లా అలవాటు ఉంటే కూర్చోండి. ఇలా పట్టుకోండి. మెడిటేషన్ మీ సిస్టర్ అండి, ఫస్ట్ టైమా చేశారా? మెడిటేషన్ చేశారా? ఇదే మనదే చేశారా? ఇది ఫస్ట్ టైమా? అంటే మీరు అలా కూర్చోగలుగుతా అంటే కూర్చోండి. అదే టేక్ ఎ వాక్.
కూర్చుంటారా? కూర్చున్నారా? కూర్చోండి మేడం. లైట్స్ ఆఫ్ చేయాలి. బిర్యానీ చెల్లు కూర్చోండి. సోఫాలో కూర్చో. సోఫా లాస్ట్ సీట్ ఖాళీ. Masters, please sit. Please, everyone sit. So, Boja, let's. We will get started, masters. Madams, please sit comfortably. We will start the meditation. Everyone, please sit very comfortably in your best postures. Close your eyes. Close your eyes, please. Sit comfortably. Try not to make any sounds here. అందరము ఒక క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ గా కూర్చుంటే ఎనర్జీస్ ఫార్మేషన్స్ బాగుంటాయి. Try to stay closer, everyone. Please. Anyone new here who needs to know how to do meditation? How to do swasa meeda jasa? Light on cheyama. Boja, light on chesta. Okasari light on chesta. ధ్యానము చాలా సులభము, చాలా సింపుల్. Clasp your fingers like this. ఒక వేలలో ఒకరు పెట్టుకొని కాళ్ళలో కాళ్ళు పెట్టుకోవాలి. కాళ్ళలో కాళ్ళు అలా పెట్టుకొని హాయిగా సుఖ స్థిర ఆసనంలో కళ్ళు మూసుకొని మీ సహజ సిద్ధమైన శ్వాసని గమనించాలి. Just observe your breath. That's it. Don't force your breath. Just observe your breath. Clasp your fingers, cross your foot, close your eyes, and observe your breath. We will get thoughts. It is expected that we get thoughts. When thoughts come, just bring your attention back to breath. This process of going to thoughts, coming to breath will happen for some time. Patiently sit with a pure intention that you want to be with the truth. The body, the mind, the intellect, everything. Let us surrender to ourselves. మనో వాక్కాయ కర్మలను ఏకీకృతం చేసుకుందాం హాయిగా. ధ్యానేన ఆత్మని పశ్యంతి అన్నాడు గీతాచార్యుడు. ధ్యానము ద్వారా మన సహజ స్థితిని ఎరుకతో శ్వాస మీదే ధ్యాస.
Swasa Mula Idam Dhyanam, Dhyana Mula Idam Gnanam, Gnana Mula Idam Moksham. Let the mind settle. Just be with your breath, my dear masters. Be with your breath. Let us become one with the truth. Be with your breath. Be with your breath. Be with your breath.
Last 2 minutes. Be with your breath, my dear masters. Be with your breath. Last 2 minutes. Last 1 minute. Be with your breath. శ్వాసతో ఉందాం మాస్టర్స్. లాస్ట్ 1 minute. Last 30 seconds. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Please slowly take your hands. Don't rub them, please. Don't rub it. Take your hands and put it on your eyes. Just take your own time, put it on your eyes. And gently, whenever you are ready, on my count, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly open your eyes and look at your palms. Thank you, thank you, thank you. Thank you, masters. Thank you for the wonderful opportunity. Let us all thank the masters, universe, and the energies we received today. A huge shout out to meditation. Thank you, thank you, thank you. Lights will be on now, so make sure your eyes are gentle. Don't look at your mobiles. Take your time. Thank you, thank you, thank you. All right. Now the moment of truth. How was it? Anybody would like to share experience? Long. You felt it long. All right. Yeah. I think the practice. Practice. So you got the question, you know the answer too. Awesome. Lot of energies. Lot of Energies. energies. Yeah. నేను కూడా తట్టుకోలేకపోయాను. Lot of energy. ఎనర్జీస్ లైక్ ట్రైంగ్ మైండ్ చెప్తుందా ఇంటలెక్ట్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ బట్ నాట్ టు ఓపెన్ ఐస్ ట్రైడ్ ఆల్సో Nice. అండ్ మై లెఫ్ట్ లెగ్ ఇస్ ట్విచింగ్
And it happened last time, no, Aarti గారి ఇంట్లో కూడా అయిపోయింది. I was not able to sit at all. Nice. Inside it, I'm feeling like this. So after story, I was my breath also. Like that 9 minutes. Calm down. మీరు అన్నారు కదా అప్పుడు I was in that process. ఎరుగుతో చేయండి అని శ్వాస ఎరుగుతో, yes. I cried. Nice. క్రైడ్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ వచ్చిందా కంటి నుంచి? వాటర్ వచ్చింది. వాటర్ వచ్చింది 2 కళ్ళల్లో. మంచిదే, ఎనర్జీస్ అంటే సరికాని ఎనర్జీస్ అన్ని బయటకు వస్తే అట్లానే ఉంటుంది. That's one of the experiences. విపరీతమైన ఆవలింతలా? అడవులు పర్వాడలు ఏదో చేంజ్ Yes. సైక్లోన్. Yes. I felt like Yes. cyclone. Only negative energies. Nice. Wow, very nice. Thank you, madam. Anyone else? Hmm? First 30 to 40 minutes. బాగా inner energy. Right. Okay. Nice. Yeah, same thing. I felt high energies. High energies. Definitely. Anybody felt that 1 hour was 1 minute? Yeah. పడుకున్నా I don't know. I felt time is as you Move fast. Yeah. First time. Any visions? No visions. ఛాన్స్ అయిపోయినట్టు. I don't know why. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఏమన్నా? మాటకు అందని, మనసుకు అందని. యా అనిల్ గారు 1 minute లాగా అనిపించిందండి నాకు. నేను పద్మజానండి. సారీ ఐ మిస్. యా ప్లీజ్ షేర్ చేయండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్. లాస్ట్ మీరు అన్నారు చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని సిచ్యువేషన్, అది వచ్చిందండి ఈరోజు. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అదేమి విజన్స్ కాదు, ఏమీ కాదు. ఇంకా ఐ డోంట్ నో, కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని సిచ్యువేషన్. బట్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ 1 minute డెఫినెట్ గా 1 minute లో అయిపోయినట్టుగానే ఉంది. 1 minute అయిపోయింది అనిపిస్తుందా? నైస్, వెరీ నైస్, గుడ్. Stillness. Any questions? Once again, thanks to Mutyam and Swapna is here as well, right? Somewhere, where is Swapna? Swapna is also here. So thank you very much. Thank you for giving us the opportunity and hosting it here. It was truly a great experience for all of us. Yep. So naturally, breath and observation we are breathing heavily when we start observing, right? First lo untundi. First when you say that, okay, I want to observe my breath, at that moment you are consciously trying to do it. But slowly you go. The first time when you're doing, it's called karma, right? As you keep doing it for a few seconds to minute, it becomes a kriya. It happens on its own. Natural breath means like how I'm breathing now. Exactly. That's how it should be. Exactly. That's how it should be. When you become aware of your breath, you feel like nothing is happening. You're like, what is going on? Coming to the breath, right? That state of confusion will come, but then within a minute or so, you will settle. And then slowly start to observe. That's why we say, don't focus on breath, observe the breath. మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఒకటే, ఆ మైండ్ని తీయాలి. నిర్విషయం మనః, దట్స్ ఇట్. సెన్సెస్ ని పట్టుకోవాలి. సెన్సెస్ ని ఆపాలి అంటే యోగంలోకి రావాలి. యోగంలోకి రాకపోతే సెన్సెస్ ని ఆపలేరు. అంటే అవుట్వర్డ్నెస్ ని ఇన్వర్డ్ కి మార్చాలి అంటే యోగంలోకి రావాలి. అనేన యుంజతే ఇది యోగ, అంతే కదా. అన్నిటినీ ఏకం చేసేది యోగం, అందులోకి రావాలి. రాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే బయట తిరుగుతూనే ఉంటుంది. క్వశ్చన్స్ మేడం?
మనకెందుకు లేదంట. ఏమన్నా పర్లేదు అంత, అది కూడా అనుభవమే. ఏది వచ్చినా మైండ్ లో మనకి ఏ థాట్ వచ్చినా ఏది అనిపించినా వి షుడ్ జస్ట్ పుట్ ఇట్ అవుట్. దట్ వే ఏంటంటే ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. అంటే ఇన్ ద రిలేషన్ టు ట్రూత్ దెర్ ఇస్ నో గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఇట్ జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. బాగా చెప్పారు. 1 hour was long. Yes, absolutely. And you should practice. Yes, absolutely. The practice will take you to 1 minute. ఎనర్జీస్ ఎవరికైతే ఎక్కువ వస్తాయో, ఎవరైతే ఎక్కువ లోపల అవేర్ గా ఉండి జరుగుతుందో వారికి టైం సెన్స్ ఉండదు. సో సమ్ ఆఫ్ యూ హూ ఫెల్ట్ దట్ ఇట్స్ 1 hour was 1 minute, it is because you have high energies. You are into that state of stillness, at least closer to that state where you did not realize what was happening. That is how it should be. సో 5 గంటలు మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నా, రాత్రి అంతా మీరు ధ్యానం చేసినా మీకు 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు చేసినట్టు అనిపించాలి. అలా మనం చేయడానికి మన బాడీని మైండ్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. అందుకే ప్రతిరోజు చేయాలి, చెయ్యకుండా ఉండడానికి లేదు. ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్? న్యూ కమర్స్ కి ఏమైనా క్వశ్చన్స్? ఫస్ట్ 10 minutes కొంచెం ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్తున్నట్టు అంతా బాగుంది, కానీ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ లైక్ షేక్. అంటే ఎనర్జీస్ బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ దోస్ ఫీలింగ్స్. బట్ కాకపోతే నన్ను అడిగితే ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ఏ విట్నెస్ ఎట్ దట్ స్టేట్ టు లెట్ ఇట్ గో. See, whatever is happening, it is happening to you. You are not doing anything. So you should just witness it or let it happen. అలా మీరు డిటాచ్డ్ గా ఉండగలిగితే ద ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్ వెరీ ఫాస్ట్. అండ్ అది పర్ఫెక్ట్ గా కూడా ఎలెన్ అవుతుంది. అంటే మీకు ఏది జరగాలో అది పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతుంది వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఇంటర్వీనింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ద మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ టు ఇంటర్వీన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ యూ డ్రాగ్ ఇట్. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకంటే మీరే మైండ్ వచ్చింది కదా, ఏం జరుగుతుందరా ఆవలింతలు, ఏం జరుగుతుంది, కాళ్ళ నొప్పి ఇప్పుడే వచ్చాయి అంటే అయిపోయింది. అప్పుడు మీరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు కాబట్టి you will start to little bit lose it. అంటే you are like now dragging it. And then మనం ఏం చేస్తాం, ఆ ప్రాసెస్ లో జడ్జి కూడా చేస్తాం. మైండ్ జడ్జి చేస్తాం కదా, సంకల్ప వికల్పం కూడా ఉంటున్నాం. సో అవి ఇంకా స్లో డౌన్ చేసిస్తాయి, ప్రాసెస్ అంతా స్లో డౌన్ చేస్తాయి. సో అందుకనే ఆ అబ్జర్వింగ్ స్టేట్, ఆ విట్నెస్ స్టేట్ లో ఉండడం ఈజ్ ద ప్రాక్టీస్. సో డైలీ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ విట్నెస్ స్టేట్ లో వస్తాం. ఇంకా జ్ఞానం అంటారా అనంతం. అది there is no end to what you can learn. And మా ఫాదర్ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మా 4 years ఉన్నప్పుడు వర్షం, he was trying to teach meditation. ఎలా చెప్పారంటే మనసు ఇస్ లైక్ ఏ కిడ్, వెళ్ళిపోతుంటారు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పక్కన పెట్టడం మెడిటేషన్, మనతో పాటు. అది వెళ్ళిపోయే దాన్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టడం మెడిటేషన్. అంటే ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ లెట్ గో అవుతుందండి. అంటే ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కీపింగ్ ఇట్ నెక్స్ట్ టు యూ, దట్ లెట్ గో విల్ హ్యాపెన్. ఇమోషన్స్ అన్ని బయటికి రావడం, మీకు మీ చిన్నప్పటి విషయాలని గుర్తు రావడం, అదంతా బయటికి వెళ్ళిపోయే ప్రాసెస్. మనం ఏం చేస్తామంటే మధ్యలో ఇది వచ్చిందా, ఇది కాదురా, ఇది అంత కాదురా బయటకు వచ్చేస్తాం. Then you're back to cycle. You have to be patient enough. Let it go and at the same time get calm and control. ఆ మనస్సుని జయించడం ఉండదు, జయించడం కుదరదు, మనస్సుని జయించకూడదు. అది జయించడం అనేది అది పాసిబిలిటీ కాదు. మనస్సుని నిర్మూలించాలి, తీసేయాలి.
సో అంటే నాయమాత్మ బలహీనేన లభ్య అంటుంది ముండకోపనిషత్తులో అంటారన్నమాట. మనస్సు బలహీనంగా ఉంటే ఆత్మని పట్టుకోలేదు, తెలుసుకోలేదు, అర్థం కాదు. మనస్సు బలహీనం అంటే ఏంటి? మన హరిషద్ వర్గాలతో చేసే పనులు. మనస్సుతో నువ్వు ఏ యాక్టివిటీ చేసినా, అవస్థాత్రయంలో ఏ యాక్టివిటీ చేసినా, జాగృతిలో, స్వప్నములో, సుషుప్తి అంటే గాఢ నిద్ర కానీ వదిలేయచ్చు, కానీ ఆ రెండింటిలో మీరు ఏ స్థాయిలో మీరు చేసినా ఆత్మ అనుభవం కాదు వాళ్ళకి. సో అంటే క్వశ్చన్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ మెడిటేషన్ వర్సెస్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ వేర్ వీ నీడ్ టు స్టాండ్ అవుట్. మళ్ళీ టెక్నిక్ మార్చి ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే కొన్ని రోజులు ఇది చేసామండి, కొన్ని రోజులు అది చేసామండి అంటారు. అది మళ్ళీ స్టార్ట్. ఒకసారి మీరు టెక్నిక్ మారి మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అందుకోవడం. వేరే దగ్గర చేశాను వైట్ అది. సో 5 years 6 years అది మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఏమంటే శ్వాసని కంట్రోల్, మనం శ్వాసను అబ్జర్వ్ ప్రతి కంట్రోల్ చేయాలా అండ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. అంటే ఆ ఫోకస్ అంతా దానిపైన పడిపోయి ఏదో అయిపోతుంది. ఈ కైండ్ ఆఫ్ కేమ్ అప్ విత్ సంథింగ్, ఐ డోంట్ నో, సంబడి. ఇట్స్ లైక్ సైకిల్, ఇట్స్ 4 stages of cycle. So you kind of do the breath, heavy breath, and have the kind of stability, and then let it go. Let whatever the thought is coming, let it go. Don't even control it. Don't even divert it. And the next phase, control it. Your thoughts. Focus on something you want to think positive. Then you kind of go from the side. So you kind of so in that process, if you observe your breath, it's okay. But you don't need to do it because you're more trying to control it. This is another thing where observing is a better idea. I mean, I see it there. Controlling is more of pranayama. Okay. Exercise. It's a cycle. 30 minutes you do it. 30 minutes you'll have 10 cycles, 15 cycles, or 5 cycles. అంటే ఆనాపాన సతికి మిగతా వాటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మిగతావి ఏంటంటే మైండ్ ని పెంచుతాయి. ఇప్పుడు శ్వాస మీద ధ్యాస ఏం చేస్తుందంటే మైండ్ ని తీసేస్తుంది. క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాకు సఫరింగ్ పోవాలా, నాకు లైఫ్ లో ఏమైనా కావాలా? ఇక కోరిక తీరాలనుకోండి, మీరు ఏ మెడిటేషన్ అయినా చేయండి, కోరిక తీరుతుంది, దానికి ఏం సంబంధం లేదు. కానీ నాకు ఆ సత్యము తెలియాలి అంటే, ఆ తత్వము తెలియాలి అంటే, అప్పుడు ఇంకా మీరు ఇట్లాంటి ఈ దానికి రావాలి. ఇది హయ్యర్ మెడిటేషన్. అట్లా చేస్తే గానీ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్యాచ్ ఇట్. ఏదో చేసుకుంటూ కూర్చున్నావు అంటే కుదరదు, అది దొరకదు. Came just now or you're here for a long time? Came long time? No, I just came. Oh, just came. చెప్పండి మేడం. గుడ్. నైస్. జర్క్సా? జర్క్స్ స్మెల్స్. ఏమంటారు? భోజనం చేయలేదా? భోజనం చేయలేదు ఎవరైనా? ఎనర్జీస్ ఉంటాయండి, గ్రూప్ కదా, సో డెఫినెట్ గా ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరు. సో ఏ క్వశ్చన్, పోస్ట్ క్వశ్చన్. పోస్ట్ క్వశ్చన్ అండి మేడం. పోస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అహింస పరమో ధర్మ కదా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వెజిటేరియన్సా?
క్వశ్చన్ వేరే అడగడం వేరే క్వశ్చన్ వేరే last time it's been 3 days. Moderate 30 days of 30 days, no garlic, no non-veg, anything, just water and everything, okay? So slowly after 30 days now, I don't think I can do this. He started like, I don't think I can survive. So immediately, I go to the high just 18 plus యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పట్లేదు. ఆ రోజు ఇంటికి వచ్చారు కదా, ఆ రోజు మార్నింగ్ ఫిష్ ఎగ్స్ అన్ని కాస్ట్యూమ్ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. రెడీ టు ఈట్ లాగా ఉంటుంది. మళ్ళీ రాగానే యూఆర్ నాట్ ఈటింగ్ ఫ్రమ్ నౌ. సంకల్ప వికల్ప ఉంది లోపల తెచ్చి పెట్టిన సో గ్రేట్ అందరి పరిస్థితి ఏంటి? సో బేసికలీ ఏంటంటే వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారా ఇక్కడ? వెజిటేరియన్స్ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజ్ తింటారా? నాది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే పిఎంసి వీడియోస్ చూడటం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అట్లా స్టార్ట్ అయింది. అండ్ జర్నీ అవి చాలా కనెక్ట్ అయిపోయారు ఫాస్ట్ గా. అంటే ఈవెన్ నేను రెగ్యులర్ గా చేయకపోయినా కానీ ఐ ఇమీడియట్లీ స్టాప్ నాన్ వెజ్ అనమాట. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ సీనియర్ మాస్టర్స్ స్పీచెస్ అండ్ ఆల్, అదేంటి అది అంటే అసలు ఒక ఈవెన్ దో దే ఆర్ యానిమల్స్, దే హ్యావ్ ఫీలింగ్స్, హర్ట్ చేయడం, మళ్ళీ అవి మళ్ళీ హర్ట్ చేసి అదేంటి అలా అంటే దే గో త్రూ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ అది మనం తినడం ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ అదంతా. సో అది దట్ రియల్లీ టచ్ మీ. సో ఇట్స్ వాస్ నాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్లో చేంజ్ కాదు, ఇట్ వాస్ డ్రాస్టిక్ ఫర్ మీ. అండ్ దట్స్ వాట్ లైక్ somehow my husband, he immediately stopped his when I said that. And he was not keeping my kids. It's muguram atla 1.5 years అయిపోతుంది. That's a tough decision actually. And it's not blocked decision or something. It's like I think immediately it just it touched me and I'm like no, I don't. అంటే ఒకసారి మర్చిపోతాం కదా చూసినప్పుడు అది ఆ డెసిషన్. So never going back. అంటే దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలి, అది ఆ ఫీలింగ్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆ పెయిన్ అనేది కదా, యానిమల్ కి పెయిన్ వస్తుంది. మనకి కాకపోతే మనం కూడా మనం కూడా ఒక జంతువు, 2 కాళ్ళ జంతువు, 4 కాళ్ళ జంతువుల్లో నరజన్మ. పశువునా నరజన్మ దుర్లభం. పశువే మనం కూడా పశువులమే. నరజన్మ దుర్లభం అంటే దుర్లభంగా వస్తుంది కాబట్టి, నరజన్మ వచ్చింది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అది అలా ఆలోచిస్తే పోతుంది అంతే కదా. దాంట్లో కూడా ఉన్నది రాణి, మనలో ఉంది, దాంట్లో ఉంది, వాటికి కూడా రాణి అవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ బాధపడతాయి కదా అని తత్వంలో ఉన్నాయి. ఏదైనా డిటాచ్మెంట్ ఈజీ, అది ట్రూత్ తెలుసుకోకుండా ఉంటే అది కష్టం అండి. ఎప్పుడైతే మనము ఆ పెయిన్ చూస్తే మనము ఆల్రెడీ అది చచ్చిపోయింది కదా, చచ్చిపోయిందని ఏముంటుంది ఇంకా. నాన్ వెజ్ అయితే బాగుంది టాపిక్. యూజువల్ గా ఆ ప్రిఫరెన్సెస్ అది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమంటే, నాట్ దట్ సంబడి హ్యాస్ టు టేక్ దట్ ఒపీనియన్స్.
universe లో everything is a organism, everything is a living. Whatever you start లో కూడా చాలా things వస్తాయి, living things. And whatever you do, it's all like a preference basically. So it's not that somebody vegetarian is having a better thoughts, good thoughts versus somebody is non-vegetarian who doesn't have it, or vice versa. It should be the more like a personal experience, and personally they have to get it. I think that is what it is. I feel. కరెక్ట్ అంటే మీరు చెప్పింది పర్ఫెక్ట్ రైట్. Everything is there. కానీ ఏంటంటే మనం కూడా Even food లో కూడా- ఖనిజాలు, వృక్షాలు, పర్వతాలు అట్లా ప్రతి యానిమల్ లో నుంచి మనం కూడా వచ్చాం. మన శిశు అనే స్థితిలో ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మనం కూడా యానిమల్, అవి కూడా యానిమల్స్. వాటి జీవితము, వాటి ప్లాన్, వాటి ప్రకారం అవి వెళ్తుంది. మనం దేన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కదానికి వాల్యూ అంటే దీంట్లో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు, మనలో ఉన్నాడని మనకు తెలుస్తుంది. దీంట్లో కూడా ఉంటాడు కదా పరమాత్మ. అన్నిట్లో చరము అచరములో ఉంటాడు. సో దాంట్లో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడని తెలుసుకోవటం అదే జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అంత See, nature is built based on a lot of this. There's a lot of అది సైన్స్. food, everything. సైన్స్ లో సైకిల్ ఉంటది కదా, ఇది Cycle, yeah. సైకిల్. మీరు కూడా ఎవల్యూషన్ ఉంది సైన్స్ లో. కాకపోతే మీరు చెప్పిన మాట కరెక్టే. నా అనుభవంలోకి వస్తే కానీ దాన్ని నేను వదలలేను అనేది కరెక్ట్ మాట. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ సరే నేను నాన్ వెజ్ మానేశాను, సో వాట్ అంటే నాన్ వెజ్ మానేసి నువ్వు ఏం చేసావు అనే దాన్ని బట్టి నాన్ వెజ్ నువ్వు మానగలుగుతావా ఫర్ ఎవరో కాదా అని ఉంటుంది. నాన్ వెజ్ మానేసి బయట తిరుగుతున్నావు అనుకో రోజు ఏముండదు డిఫరెన్స్. నాన్ వెజ్ మానేసి నువ్వు ధ్యానం చేసినప్పుడు ఒక 41 రోజుల్లో, ఆ 41 రోజుల తర్వాత నీలో వచ్చిన నీ అనుభవము నిన్ను శాకాహారిగా మారుస్తుంది. మనము ఇప్పుడు ఈ నాన్ వెజ్ అనుకుంటున్నాం కానీ తినడము అంటే బాధ పెట్టి తింటున్నాము అని. పట్టు చీరలు, పట్టు ఎవ్రీథింగ్. కాకపోతే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే తినేది కదా. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ అంటే జీవిని చంపి జీవికి వేయగా జీవి వలన నేమి చిక్కి ఉంటుంది. జీవహింసకులకు దొరుకునా మోక్షం, జీవహింసకులకు దొరుకునా మోక్షం. జీవని హింసించే వాడికి మోక్షము దొరుకుతుందా నేను అనట్లేదు, ఏమన్నా యోగి వేమనన్నమాట. అది చేసింది ఎవరు? మనం వెళ్ళి డైరెక్ట్ వెళ్ళి చేయం కదా. వాడికి మీరు మిస్ అయ్యారు ఆ రోజు. స్వప్న మీరు మిస్ అయ్యారు. వాడికి చెప్పారు 6 మందికి సమానంగా పాపం పడుతుంది. If you are ready to listen, I can give you more details. కొన్నవాడికి, తరిగిన వాడికి, తీసుకొచ్చిన వాడికి, వండిన వాడికి, వడ్డించిన వాడికి, తిన్నవాడికి, ఈ 6 మందికి సమానమైన పాపం. ఏం లేదు, అందరికీ సమానం. ఎందుకంటే అమ్మేవాడు ఏమంటాడంటే తినేవాడు ఉన్నాడు కదా నేను అమ్ముతున్నా అంటాడు. తినేవాడు ఏమంటాడు అమ్మేవాడు అమ్ముతున్నాడు నేను కొంటున్నా అంటాడు. ఎగ్జాక్ట్. కాకపోతే ఇవంతా పక్కన పెడితే ఒక ప్రమాణం ఉంది కదా, శాస్త్ర ప్రమాణం ఉంది కదా. శాస్త్రం చెప్తోంది కదా అహింస పరమో ధర్మ. హింస చేయకు అని. మనం దాన్ని ఒక శాస్త్రాన్ని కనుక ప్రమాణంగా తీసుకుంటే నువ్వు అహింస చేయకురా. అహింస మరి చేస్తూ మరి ఎలా, హౌ డు యూ వాంట్ టు లివ్ ఎ రైట్ఫుల్ లైఫ్, రైట్? ఇప్పుడు ఎగ్ అన్నావు, ఎగ్ లో ఏముంది? నువ్వు ఎగ్గును వదిలేస్తే అది ఒక కోడి అవుతుంది. నువ్వు వదలట్లేదు దాన్ని వదిలే ఆపర్చునిటీ దాని మధ్యలో పట్టుకుంటున్నాము. ఎందుకు అవ్వనీయకుండా చేస్తున్నాము అంటే ఐ లైక్ అండ్ దెన్ ఈజ్ ఇట్ రియలీ హెల్పింగ్ యూ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ నాట్. That whole system of non-vegetarian kani, the meat industry kani, if you go through some of those naked truths antar kada, naked truth loki velte you will understand that it is causing more damage than the good. That's why you see more vegans coming out. That's why health industry is talking about being vegetarian, plant based diets. Enduku vachayavani lapothe raavu kada market lo. Avi raavadaniki kaaranam entante
over and over research చేస్తున్న కొద్దీ they have found out that egg is not helping. పెంచడం వల్ల వాటి నుంచి వచ్చే వాయువు. Yeah, you are no longer organic, right? We have become more genetic. On top of it, you are feeding them, you are building them, but poultry system lo దాన్ని ఎలా పెంచుతారో చూపిస్తే అది చూస్తే that's it. You will never go in front. Egg కాదు కదా అసలు దాని ఆ ఐలకు కూడా వెళ్ళాం అది చూస్తే. The way they pressurize and make the eggs come out of the kittens or chickens, whatever. If you see that process, the way they do it, it is pure commercial. అక్కడ దాని మీద జాలి గాని దయ గాని అసలు ఒక ప్రాణం అని గాని ప్యూర్ కమర్షియల్. ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ అంటే దే ఫోర్స్ ఫర్ ద హ్యాచింగ్ ప్రాసెస్. ఫోర్స్ మనం అవి కూడా రావాలి బయటకి. ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ అంటే దాంట్లో ఒకటి అది కూడా ఒక ఇంద్రియం కదా. అంటే మన సెకండ్ చక్రంలోనే ఉన్నాయి బయట చక్రాలు ఓపెన్ అయితే కానీ సో మీకు దాని మీద ఇంకా ఎన్ని చక్రాలు ఒక రీజన్ చెప్తాను. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ చెప్తాను. స్టాప్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ టెన్నిస్కి వెళ్ళే ముందు ఇట్స్ ఎ లాట్ యాక్చువల్, బట్ అది కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఏమంటది అంటే నాకు ఎప్పుడు హంగ్రీ ఉన్నాను, ఐ వాంట్ ఇట్ మోర్ ప్రోటీన్. ఆబ్వియస్ గా ఎందుకంటే ప్లేయర్ అన్నప్పుడు డిమాండ్స్. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి అసలు అంటే అలా తిని ఆడే ఏమి సాయి దాల్ ఇప్పుడు మరి హెవీ ఉంటాయి అవి సాక్స్ కూడా కదా, హెవీ ఉంటుంది. జస్ట్ ప్రోటీన్ అవకాడో, బట్ ఓన్లీ ప్రోటీన్ చాలా తక్కువ. ఎందుకు అవకాడో ప్యూర్ ప్రోటీన్. ఎన్ని ఉంటాయి రకాల ప్రోటీన్స్, రైట్? మెటీరియల్ ప్రోటీన్ అని మనకి కావాల్సిన కార్బన్ ప్రోటీన్ అంటే. సో thank you masters, we will call it a night. For here we are just having side conversations here. Thank you very much. Have a wonderful evening. Take care. Bye bye. Good morning India. ఇప్పుడు అదే మా ఇప్పుడు ఇలా